Well, when I think about a school, I think that it should not have a bias in resources when it comes to like whatever you want to learn. But at the same time, I do feel like some majors are have more available to them because of funding outside of the school. For instance, like bioengineering, they have a lot of support from a lot of companies that want to support them and stuff like that. I feel like the resources for STEM are a little bit more prominent, a little bit more obvious. Like, I feel like all the STEM majors know exactly where to go. And as a humanities, sometimes I don't really know where to turn. And so that's kind of difficult sometimes. I think soda's a bit nicer than like Nicer. the old chem stuff. Yes, I do agree there's a bias in a way such that I'm currently taking a computer science course, and for that course, there's a lot of tutors. However, for the econ class I'm taking right now, in the meantime, they barely have any tutors. Actually, they do not have tutors at all. I'm in a philosophy class right now, and the GSI will have office hours. And then, like you were saying, it's kind of just like an open area, and there's like cubicles. He doesn't have like a standard office. I think that's kind of weird. Also, the like whole public health thing where they're trying to cut the public health major. I know personally one student who is public health. She's a third year, and they basically told her, well, you're a third year, you still have 2 more years like to switch another major, or if you really want to continue public health, you can transfer schools. I think that's really outlandish to like be so like not for the students. 이처럼 UC 버클리 학생들 사이에서는 학교가 스템, 즉 이공 분야의 학과들에게 차별 대우를 해준다는 것에 대해 다양한 견해가 존재하고 있습니다. 어떠한 분야의 학문에 교육기관들이 얼마만큼의 지원을 해주는가는 그 시대의 학문적 관심과 방향, 그리고 목표를 반영함과 동시에 제시해준다고 볼 수 있습니다. 그러므로 만약 그들이 느끼는 바와 같이 정말 학과들에 대한 학교의 차별이 존재한다면 우리는 이러한 질문들을 할 수 있겠습니다. 과연 현대사회 속의 학문의 가치는 무엇이며 교육기관의 목적은 무엇일까요? 그렇다면 학과들에 대한 학교의 차별이 정말 존재하는 것일까요? 앞서 학생들이 느끼는 바와 같이 과연 학교는 교육을 진화하는 데 있어서 이공학과들에 대해 특혜를 주고 있는 것일까요? 만약에 그렇다면 이러한 차별은 왜 존재하는 것일까요? UC 버클리 사회학과 교수 리무스 황의 강의 내용에 의거한 버캐스트 시사팀과 홍보기획팀의 리서치에 의하면 이공학과들, 특히 화학, 컴퓨터공학, 그리고 생물학의 연구 지원에 대한 학교 측의 차별이 존재하는 것으로 나타났습니다. 리서치에 의하면 1990년도와 2013년도 사이에 UC 버클리 재정 수익 출처에 대한 중요한 변화가 있었던 것을 확인할 수 있습니다. 1990년도에는 무려 약 48.2%의 학교 재정이 주정부의 지원금이었던 반면 연방정부 보조금과 사기업 또는 외부 기관과의 계약에서 오는 금전적 지원은 겨우 17.2%였습니다. 주정부의 지원금은 교양학문, 행정 등 필요한 곳에 골고루 지원되지만 사기업 또는 외부 기관과의 계약 지원금은 학부생들의 교육이 아닌 특정한 기술들에 대한 리서치에 지원됩니다. 그러므로 이러한 재정적 지원을 하는 외부 기관들이 학교 내부 관리자들보다 자연스레 더 많은 영향력을 행사하게 됩니다. 2013년도에는 주정부의 지원이 12.2%로 줄어든 반면 외부 기관과의 계약으로 오는 보조금은 31.6%로 크게 올랐습니다. 이러한 변화는 UC 버클리 재정의 상당한 부분이 외부 기관들의 영향력 아래에 있다는 것을 암시합니다. California taxpayers pay income tax, property tax, other types of taxes. They pay it to the state of California, to Sacramento. The Sacramento legislature decides what to do with that money. In the past, it's given a huge amount of that money to higher education. And over the last 30 or 40 years, that amount has been declining for various reasons. But what's happening, what's leading to this budget crisis is a declining appetite for using taxpayer money to finance public higher education. 지금 보시는 것은 2013년도 외부 기관들로부터의 지원금 행적에 대한 목록입니다. 총 지원 재정 중 7만 달러 이상이 컴퓨터 공학과에, 약 6만 달러가 화학과에, 그리고 약 5만 달러가 생물학과에 지원되었습니다. 이에 반하여 미술사, 비교문학, 고고학, 정치학과 등에는 각각 10,000달러 이하로 지원을 받았습니다. 각 학과에 지정된 건물 수를 보더라도 이러한 차이점은 확연히 드러납니다. UC 버클리에는 대략 40개의 이공학과 관련 건물들이 있고 학교 기반시설 관련 건물들은 대략 35개가 있습니다. 하지만 오로지 약 10개의 건물들이 인문학과와 관련이 있으며
사회과학 관련 건물은 10개 이하입니다. 또한 44% 재정이 외부 기관 관련 및 비교육 목적 리서치에 지원된 것에 비해 오로지 11%의 재정만이 학부 교육에 지원되었습니다. So if the state of California is declining, you have to get money from the federal government or private corporations, then that affects the types of things that you can do on campus. So what we've seen on the campus is that one thing that's happened is that there's a greater shift of resources towards research activities. I mean, the part we see, the most visible part, is the part that's dedicated to undergraduate instruction. But there's a lot of campus, there's a lot of physical space on campus, there are a lot of people on campus, a lot of time and energy and resources spent on activities on campus that have nothing to do with instruction at all. And those are all part of a reflection of the significance of research money, of research activity that comes into campus that has been prompted by a decline in state support. 지금까지 봐온 수치들은 학교의 이공학과들에 대한 재정적 차별이 존재한다는 것을 보여줍니다. 이것은 왜 학생들이 불공평을 느끼고 있는 것인지에 대해 설명해 줄 뿐만이 아니라 어째서 이공학과 관련 부서들이 인문학과 관련 부서들과 비교해 더 새롭고 나은 시설들을 갖추고 있는지에 대해서도 설명해 줍니다. 이러한 상황 속에서 우리는 이러한 질문을 떠올립니다. 과연 우리의 교육기관이 학과들을 지원하는 데 있어서 어떠한 특정한 학과에게 혜택을 주는 것이 올바른 것인가? 그리고 만약 그래야 한다면 교연 교육이 아닌 사립단체와의 이익을 위함이 과연 올바른 동기일까요? 이러한 질문들은 우리로 하여금 현대사회에서의 공교육의 미덕이 과연 무엇인가를 생각하게 한다고 볼 수 있습니다. 버캐스트 뉴스 박혜섭이었습니다. But it seems to me that if there's a bias towards STEM, it's outside. It's in where the money is, where the extracurricular, where the external money is, not so much what's happening inside campus. I mean, you hear, President Obama, the Obama administration, whenever they talk about, the need to increase the skill levels, the educational levels of Americans, they're always saying STEM, STEM, STEM. It's always about STEM. So, and there's just a lot more money. The federal government is much more likely to give, there's much more money in STEM-related projects than there are in social science or arts and humanities level funding. So if there's a discrimination towards STEM activities at the research level or at the instructional level here on campus, then it's, I think the bias is not so much within the university itself, but reflects what the sources of external money are. There's a lot more money in STEM, and so UC Berkeley is catering to this bias, if you will, towards STEM financing STEM projects.